Well, it's been, please sit down. It's really been a big job for the cabinet and the exchequers here, the entire government. So a huge team altogether. I feel not only supported, but I think that we can really build something here. I had a conversation with President Trump yesterday. He said that he would call me, and he did at 8 this morning. And I had a conversation with him. We asked for one on Friday, and at 8 today, we had one. It was a long conversation, I would say, about a quarter of an hour, or 3/4 of an hour rather. And we broached a number of mutual issues, and we agreed to work together on migration, for example, and protection and respect of human rights. And afterwards, we talked about us as well, the fentanyl traffic and other drugs as well, coming from Mexico to the States. And we put forward a number of proposals, and finally, we agreed that we should set up national guards on both sides of the frontier to protect the frontier and to avoid drug trafficking on both sides. And we agreed that there should be a pause to the tariffs. So in this case, we got this agreement, but I explained to him the seriousness of the whole question of arms entering Mexico from the US, and also, arms arming criminal groups. And we asked for help from the US to stop this traffic, gun traffic from the US. And I agreed. And finally, he insisted on the whole question of commercial deficit in line with his policy to Mexico. I reminded him that we had an agreement, commercial agreement, and I think that that would be the best way forward to discuss and address these issues. And I also told him that we should have an exercise which would look at this whole question of deficit. And finally, we talked about security and proposed that our teams should work together. And it's a question of coordination and collaboration, respecting our sovereignty and our territory. And he agreed that there should be this working group, particularly on sovereignty. And as for trade, I made the same kind of proposal, and that the Executive Secretariat of the Trade Council of Mexico should work with the US together. So we got to an agreement, and finally, I asked him how much
time it would take, and he said, forever. And he said, well, great. A month, he said. And it depends, of course, on his people and on Mexico. And so that was the agreement of the telephone call. It was a good conversation and full of mutual respect. And I spoke with the Secretary General to ask him to begin work immediately. And of course, he is helping us to strengthen our security on the frontier. So I think this was a good agreement, and we shall keep you updated on the uh, on the results. At the end, I talked to him about our campaign, and he asked me to send it to him. And I told him that it was very important that there should be well publicized, very important for our young people, after all, and we will be sending it to him. So that essentially is the information which I wanted to give you, and we will keep you updated on all these subjects. The most important thing is that we've got a break, a pause for the tariffs on Mexico, and also the decision that we should work together on drugs, fentanyl, and so on, and the arms traffic. Over there, please. There are two of you. I'd just like to ask you, President, what else can be done, particularly with regard to the migration problem? Because the migrants have been very active in the last days and have been subject constantly to aggravation. And they've been promoting a boycott campaign on video and so on. And obviously, they're very much against the criminalization of their stay in the States. And they are calling for demonstrations. Yesterday, there was a big one in California, in Los Angeles, for example, where they blocked the freeways. And there were similar kind of demonstrations in many cities, in New York, Chicago, and so on. They were very intense, and I think that well, we ought to certainly address this whole question of migration to the States. I wonder whether did you manage in your call to address these issues and, our brothers and sisters? We're going to have a working group, which will begin 2 months' time at two levels. A working group with the Secretary of State of the States and the Secretary of the Exchequer and Defense, working very closely with our brothers and sisters who are resident there. So new working groups are being set up, one on security and the other one on trade. This is very high level work between the government of Mexico and the US, and obviously
the migration working group will come after that. But we are supporting them all the way, without doubt. It is the obligation of the presidency, after all, to defend Mexico in any part of the world, and that is what we will do with conviction. In this conversation, was there any possibility of your meeting the US president soon? We didn't actually talk about physical meeting, but certainly we talked about participation in the working groups on two subjects, including immigration. And what about the demonstrations in US firms which have investments in Mexico, in Arizona, and another state? I don't remember which one. A demonstration against the tariffs, which would really shoot them in the foot, have a big impact on the American economy. There are some states, for example, which are saying no to these tariffs, so we're not going to accept them. And there's an inquiry, a poll which has been published the last couple of days about the states, or rather the whole question of tariffs on exports from Mexico, and there was 100% refusal. What do you think of this this non-conformity of opinion in the States? Well, I think that at the moment, or when it was announced, the tariffs, that is to say, on our exports to the US, there was a whole wave of media reports. And of course, it was amazing. I agree. The quantity of people, firms, chambers of trade, and so on, communities which came out to defend Mexico and to defend the president. And, you know, we had to talk to the leader of another state. 31 states of Mexico were totally in favor of the president. And on the US side, many people, many organizations voiced their opposition to these tariffs. Politicians, senators, congressmen, and so on, but also many firms in the states, saying that it didn't suit them at all. And that is the background to the conversation which we had today. So I'd like to thank them, really. It's very important for their support. the, you know, that nobody's going to rejoice at these tariffs on either side. But there's an article in the Reform which says that Mexico has to change its economic model. It has to change its relations with the United States. No, no. The fact is that the support that we got was absolutely overwhelming. And I think that, you know, this plan for developing our country is a very good one. And particularly with regard to the defense of Moscow, of Mexico and its sovereignty.
Did you have any direct contact with Canada on this whole issue? How are they reacting? The Canadian provinces are talking about whether they should sell or not sell, or to increase tariffs on their part. We've seen that in Canada, they are even withdrawing a lot of states' alcohol, for example, from the shops, and boycotting American produce. So, the government has actually urged that, and people are following suit. And they're thinking about opening up their trade to other countries, to Latin America, to the EU, and so on. And wouldn't it be a good idea for us also to strengthen that kind of campaign? Wouldn't it be a good idea to promote this type of thing here too? Well, I'd just like to remind you that we have the Mexico plan. The Mexico plan. The Mexico plan goes well beyond uh, ourselves. It's in our interest to maintain our agreement, our trade agreement with the United States. That's, both in the interests of Mexico, United States, and Canada. We want to promote production in our country to boost growth and to protect the environment. The Mexico plan also has the brand made in Mexico, that whole idea of branding. And we're going to have a meeting on Tuesdays, tomorrow, I think, with the business community, which is going to talk about Plan B. So we are working on that project ourselves. And I think it's very important that we should uh, uh, we should avoid this whole question of tariffs and to look at working together and also strengthen the USMCA agreement. Thank you, President. I'd like to ask you about the financial markets. Do you know the instructions which have been given by the Exchequer to Rogelio Rodriguez, particularly with regard to support for investment? Well, in the last days, we've been working very closely with the Secretary of the Economy, the Ministry of the Economy, and obviously, at the moment, when they announced the tariffs, we had already been working before that. And so we have taken decisions already. We're working on Plan B, but it was very important to calm down the markets and to make sure that they were secure. But when we had the first meeting, we didn't even realize that there would be this conversation with President Trump. It's very, very important uh, because there must be security on the on financial markets. But the Mexican economy is very strong. I think people are cool-headed about it and very strong. And
it's like any other country in the world. We have to have safe markets. Do you think that this will lead to a recession, an economic recession? This actually, instills uncertainty in the markets. Uh, Fortunately, we're in a good position because we've got a pause for the tariffs, and that gives us a certain amount of certainty. We have to make sure that we talk about security, migration, and trade, all very important issues together. I'd just like to remind you that the agreement lasts until 2026, the free trade agreement. So the Secretary Marcelo Ebrard is going to be talking to his opposite number about that. And we have a month to work on this within the framework of the agreement. Is there any plan in the Mexican government for reprisals, for example? Yeah, we're working on this whole issue, but the tariffs are paused. And you remember that the trade agreement always um, emphasizes dialogue between the two countries. So this is a very good thing. So as to move forward. I have meetings with the Secretary of the Exchequer, of the Ministry of Finance, and so on in the coming week. And we'll be talking about expenditure, income, and strategy. We will be looking together at how the Mexico plan is progressing and the long-term plan that we have in mind. Over there, please. I think that we should wind up this conference now after this question. Um, Good morning, President. I just wondered if you discussed a concrete date for a meeting between the two secretariats and ministries of the economy, and what are the arguments for negotiating uh, for these tariffs in this month? Uh, well, I will be in communication with Howard. Yesterday, we spoke together already, and we are trying to fix a date. The agreement obviously has to be ratified again, and we hope very much that there will be a meeting very soon about the process of ratification. It's a very important commercial negotiation. The economy of the US depends very largely on their industrial plans in the industrial sectors. And I asked Mr. Ford what he thought about the possibility of where
plants should be situated in the future. And he said that the most productive plants are all over the world. He talked about Ford Mustang and the competition with China, and not only Chile. They're exporting to Mexico, Norway, Sweden, Denmark, Germany, the four biggest markets for these kind of vehicles. And the second place was Mexico. And afterwards, you could think about lots of examples, I think, of how integration has allowed for these vehicles to be finished, all the various parts which are made in Mexico coming together, mainly in Mexico. We have the highest percentage of spare parts here in Mexico. And, very specific production. Son millones de trabajadores en México y en Estados Unidos, trabajadores, familias, empresas, tecnología. Pues México va a defender esa integración porque es lo que más nos conviene a los dos países. Y del otro lado tienes una gente que viene del sector financiero, en mi caso, en el caso de economía, que viene del sector financiero, que es un hombre al que yo respeto mucho, que perdió parte de su familia cuando fue aquel atentado en las Torres Gemelas. Que su empresa tuvo problemas muy serios, además del golpe emocional, y que es una gente que entiende muy bien cómo funciona el mercado y que estoy seguro que estos argumentos, las razones de México, van a tener éxito, van a tener eco. Y bueno, decir que lo que logró hoy la presidenta pues es algo totalmente insólito. Si ustedes preguntaban ayer, pues esto era, ¿no? ¿Cómo? Esto es imposible, ¿verdad? Entonces, presidenta, yo sí te felicito. Un orgullo tener a nuestra presidenta. Gracias. Mi segunda pregunta, presidenta, en el ámbito de seguridad, ¿el presidente Trump está asumiendo este compromiso de resolver el problema del tráfico de armas? En la respuesta que le dio, ¿hay confianza de que este asunto se disminuya para que disminuya también la violencia en el país? Yo creo que es algo muy importante, inclusive en la conversación él no estaba muy informado. Yo le dije, fíjese, en México hay lanzacohetes que vienen de Estados Unidos de manera ilegal. Entonces, ¿cómo es que estas armas de alto poder pasan de Estados Unidos a México? Entonces, no es que, o sea, lo que acordamos ahora es trabajar para ello, ¿no? Los guardias nacionales que están yendo a la frontera, pues tienen el objetivo de disminuir el tráfico de fentanilo. A nosotros también nos interesa, yo lo he dicho, nos interesa la seguridad en todo el país y la construcción de la paz. Pero nosotros, por razones humanitarias, tenemos que ayudar a Estados Unidos a evitar esta crisis de consumo de fentanilo que tienen, que está pues llevando a muertes, ¿no?, por sobredosis. Entonces, acordamos eso, pues evidentemente van a estar trabajando, reforzando la frontera para evitar el tráfico de drogas y particularmente de fentanilo. Nos ayuda a nosotros también para la seguridad en las zonas fronterizas. Y del otro lado, por primera vez, el gobierno de Estados Unidos dice, vamos a trabajar conjuntamente para evitar que las armas de alto poder entren a México. Entonces, creo que eso es
muy importante también en esta conversación y este acuerdo al que llegamos. En el despliegue de la Guardia Nacional, ¿qué tanto implica para México en costos este despliegue en la frontera de esos elementos? Pues vamos a tener que mover elementos de algunos otros lugares hacia la frontera y reforzar pues de distintas maneras todas las zonas del país, como lo tenemos ahora. Gracias. Sí. Acá. Gracias, presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. A mí me interesa ser muy específico en el método de trabajo de estos dos equipos que se determinó que comenzarán a operar, el de seguridad y el de economía. Son a visita recíproca, llamadas a distancia. ¿Cómo se va a evaluar los alcances de estos equipos? Y sobre todo, ¿cómo se va a evaluar el compromiso del gobierno de Estados Unidos para frenar el tráfico de armas hacia México? ¿En qué momento se va a llevar a cabo una evaluación? Porque lo que nos anuncian ahora es que se posponen un mes, se tiene que hacer una evaluación y eventualmente volveremos al inicio, a como estábamos ayer o antier. No, porque Entonces, ya estamos con los grupos de trabajo. En esos equipos de trabajo, ¿cómo se evalúa? ¿Quién evalúa? ¿Y quién pues determina? Ambos presidentes. Lo va a evaluar el presidente Trump y lo voy a evaluar personalmente. No se trata incluso de que se reúnan físicamente, no solamente a distancia. Sea que ellos vengan a México, quien determine el presidente Trump, o que el equipo vaya para allá, o algunas veces vendrán y otras veces irán para allá. Y yo creo que se puede hacer un plan de colaboración en el marco del respeto y la soberanía, muy importante. Se ha hecho en otras ocasiones, pero ahora creo que puede tener alcances importantes de colaboración, de cooperación, de coordinación, que nos permita, pues a nosotros, que es lo que más nos interesa, pues disminuir la violencia en el país. Por supuesto, también contribuir a que no pase el tráfico de drogas a Estados Unidos y también contribuir a que no haya consumo de drogas en México, trabajar en eso. Entonces, el tema de seguridad empieza a trabajar. Nosotros hemos elaborado un plan ya de coordinación y colaboración, que evidentemente pues hay que presentarlo antes de presentarlo públicamente, que se lo presentaremos al equipo del presidente Trump. Y Marcelo ha estado trabajando ya mucho sobre el tema de comercio, lo que significa el tratado y otros temas de desarrollo económico de nuestro país, y el tema de migración, que el canciller y todo su equipo han estado trabajando de manera muy importante, y también el trabajo de nuestros consulados de apoyo a los mexicanos en el exterior, todo ese trabajo. Entonces, el método pues estará por definirse, pero yo tengo la confianza de que vamos a llegar a muchos acuerdos. ¿Habrá también en algún momento que establecer una fecha para hacer esta evaluación y determinar qué sigue? Insisto, es un mes solamente lo que se ganó en pues este ya caso. seguiremos informando. Esta es la primera conversación que ocurrió hace unos minutos. Hace unos minutos, sí, claro. Y ahí, pues evidentemente estaremos comunicándonos con la Casa Blanca o el Departamento de Estado, pues para darle continuidad y quién será, pues, quien lleve esta conversación de manera permanente, su coordinación. Ahora, en la frontera norte se van a desplegar 10.000 elementos, me imagino que será de manera uniforme en toda la frontera. Sí, habrá algunos lugares donde habrá más, evidentemente, donde hay mayor, en algunas zonas donde también nos interesa a nosotros mantener la seguridad. A las 12 del día hablé con el general secretario, terminando la conversación, él ya está haciendo un plan, y hoy a las 12 del día nos vamos a reunir para que me presente el plan y podamos... Hoy a las 12. Pues sí, para que podamos pues ya implementarlo de manera inmediata. Algo que ya le comentaba mi compañera Mara, el secretario de Hacienda estará reuniéndose entonces con empresarios, no sé, seguramente con cámaras empresariales, representaciones, para explicarles también este plan que, bueno, los resultados... Más bien, digamos, para que haya comunicación, que sepan qué es lo que estamos haciendo. Son sobre todo mercados financieros, ¿no? Dar certidumbres. Entonces, es normal que haga esto el secretario de Hacienda, y ahora, pues evidentemente, llamó a la reunión previo a que tuviéramos este acuerdo,
y ya pues informarles cualquiera que fuera la decisión, pero creo que es buena noticia que se hayan puesto en pausa. En el tema de las armas, Presidenta, ¿cómo se va a evaluar el compromiso, insisto, del gobierno de Estados Unidos para que ya no haya este tráfico ilegal de armas hacia México? ¿Usted, el gobierno que usted encabeza, será el que determine si se ha cumplido con este compromiso del gobierno de Donald Trump? ¿O se está esperando un informe del propio gobierno de Donald Trump acerca de este tema? Pues para eso van a trabajar los equipos. Ese es el objetivo, para hacer el plan y sus indicadores de evaluación que nos permitan saber los resultados. Y si no, pues también a través del trabajo que se hace, pues estar en constante comunicación, de tal manera que se puedan hacer los ajustes indispensables. Y una última, de parte de usted, se habló de este tema, que usted ya había tratado en su comunicado del sábado, ayer en su mensaje, en su videomensaje, acerca de este presunto involucramiento de su gobierno con el crimen organizado. Se lo puso hoy en la mesa, en esta llamada, a Donald Trump. Pues miren, es evidente que llegando a este acuerdo, pues, es evidente que eso que se había puesto en el acuerdo, pues ni modo que lleguemos a un acuerdo bajo esa circunstancia, ¿no? Entonces, evidentemente le dije, pues no estoy de acuerdo, presidente Trump, con esa idea que ustedes tienen, y mejor pongámonos a trabajar, y pues fue lo que resultó, nos pusimos a trabajar. Gracias. Último, ¿cómo se espera dentro de un mes usted estar informando acerca de que se llegó a un acuerdo? Pues vamos a estar informando permanentemente, nos vemos diario. A ver, vamos a tomar una más, yo creo, y damos por terminado, y ya mañana, Iván, quién es quién, lo dejamos para mañana. A ver, aquí. Buenos días, Presidenta. Arturo Pavón, de Chapucero y Efecto Colateral. Bueno, desde su punto de vista, el presidente Trump había venido con un tono bastante altanero, al parecer. ¿Usted cómo fue su percepción ahora que habló con él? ¿Le bajó de espuma su chocolate? Pues no quiero calificarlo, yo creo que nos merecemos respeto todos los presidentes, particularmente si fuimos elegidos por nuestros pueblos. Entonces yo no quisiera entrar a un tema personal con el presidente Trump, ni mucho menos. Creo que llegamos a un buen acuerdo el día de hoy y eso es lo que hay que resaltar. Y al final pues hay una relación de respeto que es muy importante y de iguales, que es lo que yo siempre he planteado. Aquí no puede haber una relación de que alguien es más que otro. Es una relación entre dos naciones, entre dos pueblos, representados por sus presidentes, y entonces no veo que tenga caso hablar en un tema personal. Fue respetuosa, muy respetuosa la conversación. ¿En algún momento usted estuvo en coordinación con el ministro Trudeau? Tuvimos una conversación el día del anuncio de los aranceles, ¿qué día fue? El sábado. Tuvimos una conversación, él me platicó pues que iba a presentar el plan que presentó posteriormente, me preguntó que cuál era nuestra decisión, le dije que en el tema de poner aranceles todavía no teníamos una definición, pero que pues íbamos a hacer un comunicado importante. Entonces quedamos en mantenernos en comunicación con Canadá. Ante el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte, estaríamos pensando que sería recíproco. Él mencionó si va a desplegar parte de su ejército. Ellos tienen desplegados 2.500, recuerden que lo informó desde el primer día que tomó posesión. Y repito, a nosotros nos ayuda, sí, a evitar el tráfico de drogas, pero también a la seguridad en la frontera. ¿En algún momento usted tenía en mente entablar algo acerca de pues, la posibilidad de una intervención militar, como lo mencionó el secretario de Defensa de Estados Unidos o Elon Musk? No, pues eso nunca, ¿cómo creen que vamos a...? Como lo dije ayer, la soberanía no es negociable. Eso no,
hay irreductibles siempre en una negociación, y uno de los irreductibles es la dignidad del pueblo, la dignidad de la patria y la soberanía. Entonces, y en ese marco pues se llega a acuerdos, ¿no? Gracias. ¿Perdón? Ah, pues está muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Buenos días, nos vemos mañana.